The H-1B visa program has long been a cornerstone of US immigration policy, serving as a vital channel for skilled foreign workers to fill critical roles in industries demanding specialized expertise. From IT and engineering to medicine, this program plays a crucial role in powering innovation across key sectors. Recently, tech mogul Elon Musk called the program broken, highlighting the need for significant reforms. As political dynamics and policy shifts continue to shape the conversation, the focus remains on striking a balance between the economic benefits it brings and the challenges it presents. आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम एक्सप्लोर करेंगे H-1B वीजा प्रोग्राम को, इससे रिलेटेड इश्यूज को, इसके एडवांटेजेस और एसोसिएटेड कंसर्न्स को. बट बिफोर टेकिंग अ प्लंज इनटू द इश्यूज, लेट्स अंडरस्टैंड H-1B visa. The H-1B visa is a non-immigrant visa issued by the US that allows companies to employ foreign professionals with specialized skills in fields like IT, engineering, medicine and research. ये वीजा स्किल्ड प्रोफेशनल्स को एक लिमिटेड टाइम के लिए US में काम करने का मौका देता है. H-1B visa is valid up to 6 years. However, initially it is granted only for 3 years, which is further extended for a period of 3 years. However, if employer files employment based on green card before the expiry of 6 years period, then eligibility is considered for further extension of H-1B visa. लेकिन 6 साल पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर किसी एम्प्लॉय का ग्रीन कार्ड प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, तो इस केस में एम्प्लॉय इज गिवन 12 month schooling period and must leave USA for reapplication for this visa. To obtain a US work visa like the H-1B, a candidate must have a bachelor's degree or its equivalent, secure sponsorship from a US employer offering a valid job in a specialized field, and the employer must demonstrate a shortage of qualified US applicants for the position. The H-1B visa program has an annual limit of 85,000 visas, with 65,000 allocated for regular applications and 20,000 reserved for individuals holding advanced degrees from US institutions. Certain groups such as those working in higher education or affiliated research or non-profit organizations have been exempted from this cap. Applicants are selected for adjudication through a lottery system. Indian workers dominate H-1B visas, holding 72% of allocations in 2023. जहां ग्रीन कार्ड्स पर कंट्री वाइज 7% की कैप फिक्स की गई है, तो H-1B वीजा पर ऐसी किसी कैप का कोई प्रोविजन नहीं है. The H-1B visa program has significantly boosted India's tech sector, enabling IT firms to adopt innovative frameworks like the global delivery model. इस वीजा प्रोग्राम ने बैंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे जैसी सिटीज को ग्लोबल टेक हब्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है. ग्लोबल लीडर्स लाइक Sundar Pichai and Satya Nadella are prime examples of this impact. Indian IT companies benefit from deploying employees to US clients, with 70% of H-1B visas issued to Indian nationals. While 70% of H-1B visas being awarded to Indian nationals has helped IT firms deploy skilled talent to US clients, enhancing cross-border collaboration. Indian professionals को H-1B प्रोग्राम के थ्रू एडवांस टेक एक्सपोजर, ग्लोबल प्रैक्टिसेस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. 2022 के डेटा पर गौर करें तो इन प्रोफेशनल्स ने 2022 में $111 बिलियन रेमिटेंसेस के थ्रू कंट्रीब्यूट किया, जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करता है और दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल टाइज को और स्ट्रेंथन करता है. The H-1B program, while beneficial for Indian professionals, has led to challenges like skill drain and brain drain. The migration of highly skilled workers to the US creates talent gap in India and limits innovation. STEM education का ज़्यादा फोकस other disciplines को marginalize करता है, further skewing India's talent pool. India's heavy reliance on US policies exacerbates these issues as policy shifts, such as those during the Trump administration, disrupted Indian IT firms and professionals, while over 1 million Indians remain stuck in green card backlogs, facing legal uncertainties. क्रिटिक्स की माने तो H-1B वर्कर्स को उनके US काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में कम पेमेंट किया जाता है, जो वेज सप्रेशन का रीजन बनता है, और आउटसोर्सिंग फर्म्स पर ये एलिगेशंस लगते हैं कि वो जेन्युइन स्किल गैप्स एड्रेस करने के बजाय लो कॉस्ट हायर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं. At the same time, there are concerns in the US that this program leads to job displacement for domestic workers, and that the presence of foreign workers in sensitive sectors raises data security and national security risks. In conclusion, reforming the H-1B visa program is essential to balance its benefits and challenges. Raising salary thresholds and enforcing stricter compliance can ensure fair practices while addressing genuine skill shortages. The US must invest in domestic STEM education to reduce dependency on foreign talent. India और US के बीच stronger collaboration, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकती है. स्किल प्रोफेशनल्स का इंडिया रिटर्न एनकरेज करने से ब्रेन ड्रेन रिड्यूस होगा और डोमेस्टिक इनोवेशन फॉस्टर होगा. Lastly, diversifying visa opportunities beyond tech sectors and adopting a merit-based system can make the program more inclusive and equitable for all nationalities. ये सब measures मिलाकर एक balanced और effective framework create कर सकते हैं, जो दोनों ही nations के लिए काफी beneficial होगा.